и мы жмахаем в эфире. Так, ну что, кажется, мы с тобой в эфире. Всем привет, кто пришел нас посмотреть. Добро пожаловать на «Алгосики для самых маленьких». Канал, где мы решаем LeetCode, готовимся к собеседованиям, я рассказываю разные за алгоритмы. Сегодня у меня необычный гость. Ну, в смысле, как это? Гость как гость, но гостья пришла первый раз. Ева, расскажи про себя. Ты живешь очень далеко. Ты что-то программируешь или нет? Вообще, как так получилось? Расскажи. Да, меня зовут Ева, мне 35 лет, я живу в прекрасном городе Чикаго. Чикаго? Так, да. Так получилось, что я выиграла гринку и переехала в Америку. И по своему образованию я маркетолог вообще. И успешно работала в России по этой профессии, но в США... I guess I'm not the only one who is... У нас гость еще один. Да, это то, что нам нужно. У меня там собачка еще где-то, но она в кадр не допрыгнет, а с котом вообще. Помощник. И брат у меня брат программист, и он очень давно уговаривал меня попробовать. Я закончила буткэмп, было безумно тяжело. Какой я буткэмп? хотела бросить Там в США? Да, я закончила в США. Он назывался Lambda, сейчас они Bloom Technology. Был full stack, front and back end. И основной язык был JavaScript, и also мы брали Python 2 месяца, но до сих пор, Мишель, пожалуйста. Я знаю, что ты хочешь быть популярной, но... И закончила я в том году, на самом деле. Я пошла по собеседованиям, у меня повалились отказы один за другим. Это очень меня демотивировало. Какие ты ходила компании, какого размера? Стартап 10 человек или компания 1000 человек? Большие, 1000, большие, больше. Да? Да, большие компании. Я проходила первое интервью, общее, проходила потом... Телефонное, да? Нет, именно уже Zoom был Zoom. Ага. Проходила потом вторую часть, когда ты делаешь, например, 2 задачки автоматически через их веб-сайт. Да. И потом все большие интервью, которые технические, по 3-5 часов я все заваливала. Понятно. Слушай, ну вот я специально уточнил, потому что в США, наверное, вообще, ну, то есть мы как, есть вот эта категория фангов, то, что Big Tech называется, да, тех, и вот это там, где такие интервью алгоритмические. А есть как бы компании еще поменьше в Европе, которые себе адаптируют, а в США, мне кажется, там вообще просто все уже, ну то что с Big Tech оттуда начался эти алгоритмы, там просто все уже, наверное, адаптировали себе. Поэтому я специально спросил, в какие компании ты ходила и что вот... Да. И я всегда, то есть я слышу, по крайней мере, про какие-то европейские стартапы, там, латвийские и так далее, они любят давать задания, которые надо сделать, но здесь я ни разу с такими не сталкивалась. Обычно это задачки с LeetCode, алгоритмические задачки, programming with your future team during the interview, и все технические вопросы по кругу, друг за другом, то есть нет такого, что у тебя есть времени подумать одному и так далее. Поэтому у меня такая цель практиковаться как можно больше и публично, потому что когда я с кем-то, я начинаю очень сильно переживать, я начинаю забывать местами английский, в общем, цель довести до автоматизма, чтобы я не чувствовала, то есть давление, что, не знаю, 7 человек смотрит, 15 человек, такая основная задача. В общем, прошел год, и я поняла, что я снова готова, я возьму эту вершину, у меня будет работа, решаю задачки, готовлюсь и заново хожу по собеседованию. Начала. Классно, офигенная история. А сколько ты уже в США, получается? То есть ты училась еще там, наверное, да? В США я 5 лет, но я не сразу пошла, то есть это был такой долгий путь. Я сначала думала о том, чтобы сохранить свою
прошлую профессию, потом все-таки я решила попробовать. Bootcamp у меня был part-time, вот, я не могла позволить себе учиться, ну, то есть есть два варианта основных, это part-time и full-time, а full-time, когда ты с понедельника по субботу, с утра до вечера учишься, и он обычно 6 месяцев. Вот. Но мне надо было работать, потому что мне надо было сплатить счета и так далее, поэтому я делала part-time, и, соответственно, это тоже 6 дней в неделю, но каждый день по 3 часа сами лекции. Вот. Все остальное, это уж как ты там, задания и так далее. Как у тебя получится, как тебе повезет. И он у меня длился 1,5 года, но я 2 раза не сдавала проекты, и поэтому меня откидывало. То есть у меня почти заняло 2 года. Вот, но в любом случае, я считаю, но сейчас, смотря на вот этот весь путь, я считаю, что это невообразимо круто, и это очень много мне дало. Ну, конечно. В общем, хочу сказать всем, кто, если сомневается или кажется, что нет, я никогда это не пойму, нет, я сейчас смотрю на какие-то прошлые вещи и думаю, да, блин, вот же оно, все, вот оно. Так что это только хорошо. Время и усилия, и все у всех будет. Давай попробуем тогда порешать, пошаришь свой экран. Ага. Да, ты можешь, как тебе удобнее, смотри, если на русском или на английском, если ты хочешь. If it's possible, let's do it in English. This is fine. Why not? I agree. Okay, and I sent you the link before on Telegram. Yeah, I need to open my Telegram. Oops. Okay. Oops. I should probably send this link to our chat on YouTube, which I'm doing right now. Then YouTube. Okay. Let's go here. Okay. So it's like going live. Okay, this one live. Oh yeah, you can take it from here. Okay. It's nice to see myself. It's like in this Russian cartoon, вашу маму и там и тут показывают. So, exactly. Okay, let's read it. Substring of type 3 with distinct characters. A string is good if there are no repeated characters. Given a string S, returns the number of good substring of length 3 in S. Note that the same substring ever current should be counted. A substring is contiguous sequences of characters in a string. So, for example, we have string here, X here, so 4 strings. Yeah, but because we have some repeating characters, like this one, we have double Z, and same story. So the only good substring will be this one. Okay. Exactly, yeah. And it's 3 because we have length of 3. Okay, and this one, so it's same story. So we have like 7, but just how many? 4 of them are good to go. Okay, and we don't have like any lowercase English letter, so we don't need to go like lowercase, uppercase. I mean, I guess we don't need to check if the length of, like if there is an empty string or no, so we are just good to go. This is a good question. Let's take a look at constraints. So this string might be string length is anyway. So yeah, but we have to check. So because it can be just one character. So we can be just one character. Yeah, so we have to check. The answer is always 1, I guess, right? Because the one character, you don't have any repeating characters because it's just 1. Yeah, but our length
has to be yeah, that's a good 3. point. That's a good point. So if there's like a test case where there's like just one character, so I think there should be or might be such a test case where we have just one character, and in this case we should return 0, because as you just said, right, we have to look at only substrings of length 3, and if it's just one character, no way we can find such substrings. Okay, so I mean, let's start. I will just put some notes here and then like go through their whole challenge. So can I interrupt and then I will start. Can you please zoom in a bit? Okay. I'm not sure which part, but let's zoom in the left part, which is the okay, let me check how can I do the it. chat. Okay. Okay, I zoom. I think you could just press Command or Control plus for a few times. Or you might just get it back. That was also fine. Maybe. What I usually use Command or Control plus, depending on Mac or Windows. Mac. Oh yeah, I got it. Mac then Command plus. Yes, exactly. Looks better. Yeah, this is better. And also you can. Okay. Yeah, that's fine. Okay. If just let me know. Okay. Yeah, that's fine. That's fine. Check the length of a given string. Okay. For example, we are good to go. The length is equal to 3 or longer than 3. So if actually the length is 3, or like actually 2, 0, 1, 2, so we can check if there are like unique characters, and if there is unique characters, we'll just return the string, or we'll just return the result like 1. So it's like if s dot length. Okay. I mean, just like it has to be 2 because 0, 1, 2. Then and check for unique here. I think if it equals 2, then it's just 2 characters. In this then case, 3. No, yeah. It's, okay. Yeah. Then return check for unique characters. True. Then return 1 or okay. Yeah. If it's less than 3, then we can return 0. So we just discovered 2 cases, right? But now we need to think about the general solution. What if it's 4, 5, 6? Okay, yeah. And like the naive ones that come into my head, I will do just like. It's always good to start with a brute force solution. So yeah, so like let's do just like 2 loops. So we can start looping over. For our first loop, we'll start looping over the string, but we also have to think. So, for example, in this story, so we start like x, y, z, then y, z, then z, a. So we have to stop it. Yeah, just trying to understand how can you make sure that you have different characters. So, for instance, I understand why right? Yeah, I mean the easiest part will be to use the set. So yeah. All right. I mean, that makes sense. In this case, I don't understand why you need the second loop, because you're iterating through each character. Oh, I see. Maybe you need to look at 3 previous or 3 foremost characters to put them into the set, right? Okay. Yeah. Yes. Let's get to so.
Yeah, and then we'll just go over the whole string, and if it will be like a set, so we have like to create the variable, like let's call it result. Okay, actually, okay. Counter, okay. Or counter, or okay, like to result, and it will be zero. Counter, yeah, in terms of count. Yeah, counter. Yeah, let's call counter. And at the end we'll return counter anyway. So if there is no sets, we'll return zero. Okay. I mean, I guess I can start. If s dot len. I love to misspell this word. Is free. Yeah, I always misspell this word as well. I think len th, not the other way around. Yeah, len. Yeah, len th. Yeah. Then return counter. If as that then equals 3. So okay, actually I'm just trying to understand what's the difference between those two cases. If we have just 3 characters and if we have 4, in this case, we need to check first 3 characters, then check. Yeah, but because we have like 4, so if it's 4, so to be like x, y, z, then it will be y, z, z. So we'll have like two options. But if we start this for loop right away without checking that s.length equals 3, wouldn't it be the same? I don't know. But yeah. Okay, no, sorry. let's do no. Let's just check that it's less than 3, and then we can start the for loop, I guess. Okay. For I equals 0. 0, and we have to go I less than s dot len, and just increment by 1. Okay, and then we have to create okay, we have to have our set. Okay, and let also think of the starting point, because right now you say let you know what, I have to think about this one. I had this thought before. Yes, this thought before, so because you're looking forward. Yeah. So because right here we have to start at this point, or then we'll Okay, you're right, I forgot about this one. So, and it was set. Okay, let's set. I'm not sure. I think it's new set, something like that. Yes, new set. Is it new set capital? Or no, just new, like S, but without the dot. Just new white set. Space, capital S, and capital S. S. Okay. New set. Okay, and now I think so we started like x, y,
we need another to stop at like at 3. So for so what we need to do, we need to look at 3 characters ahead. Yeah, it's 3 ahead. So we have to start at I, because first time it will be 0, but next time we had to start at like 1, and then next start we have to start at 2. So for let j, it will be equal I, and j has to be always so we have 3, so y less than I plus 3. Yeah. Oh yeah, I plus 3, exactly what I'm thinking. 3 and j plus plus. And then we had to put S of j to the set. Remember, so what is there is add set add. Yeah. So it will be set add like this one, I think, and we are putting S of j. So let me see. S position, yes. Yes. Okay. All right. But also we have to check the length of set, right? Because if it's this case, so our set length will be 2. So to increment the counter, we have to be sure that like length of all our sets is equal to 3. Exactly, yeah. So the current set length is 3. You know that all characters were unique. Unique, so yeah, if it's less than 3, otherwise at least 2 of them were the same. If set that, I hope they have this property. If set, they're not very consistent with it. So instead of length, set has size method. Oh, okay. Not as a method, it's a property, size. Yeah. Equals to 3. Yeah, exactly. So, and then we have just counter plus. I think you also forgot about parentheses on line 10. No, this is fine. On line 10 for the this one? Yep, exactly. Okay. Your brain probably was in Python at that moment. Maybe. Okay, let's check it. Yeah, let's just take a look. So before writing the code, I'm trying to read each line and okay. Yeah, it looks. I don't even know if we need this. Like even check this. Yeah, because what happens if we have just 2 characters, for instance? Well, then we will no, something's bad will happen in that loop on line 11 because we will go over the string. So yeah, that's fine. Let's keep it. Okay, so let's try to submit. Why not? Let's try. If it fails, it fails, and we will debug. It's not bad. Yeah, not bad. Let's think about the complexity. What we can do better. Pretty sure. We can. I know how to. Okay.
Okay. I can give you an overview. I have an idea how we can make it better. All right. I'm not sure how to implement it. All right. So, okay. I think that can go to description again. We have two loops. And so I guess we can go just with one loop. And it will improve like our runtime, because now it's like one loop and nested loop. But so, I mean, for example, we can start like X, Y, Z and save it somewhere. Maybe map, I don't know. And then next time we can just omit X and we need to add that. And but if we had it in okay, but it has to be unique also. But I mean, we have to increment. So if it will be like 1, 1, 1, it will work. I'm not sure about, so I know how to do with like, so we can just, for example, Y, Z, so we omit X, we add Z, we check somehow if it's unique or no, and then it's just, again, we can just, next time we'll omit Y and add A, and so we can move like that. I think you are going in the right direction, exactly that I wanted to suggest. So what the problem is right now in terms of that set. So the solution is correct, right? So we need to keep it. The problem right now is that we have just one set, we added 3 characters, then we go next, and technically we have just one new character at the right, and then we have one extra character at the left that we need to remove. But 2 of those characters in between, those stay the same. But what we do in the next iteration, we just completely, we completely abandon that set, those 2 characters. In this case, that's probably fine because we have just 3 characters. But but it will be like 1 million or something. Exactly. Logical development of this problem is we have 1 million, or we have K, and we're given this K, and we need to solve the same problem, but not for 3, but for K characters. And that becomes a problem. And that's called the sliding window technique. When instead of creating this new set over and over again, you, instead of just add 1 character and remove. So you move like the right one more head. The right one, remove the left one. Depending on how you look at the sliding window. But or maybe if we start at the end, I'm also moving sliding window from left to right, like the loop. Right? So from. All right. So maybe you can implement that in addition. Okay. Let's move the line 9 out of the loop, and let's make sure that this set in each iteration is correct. Okay, so creating it over and over again. Okay, but okay, so next time we need just to, but we have to, okay. I'm thinking. We have, we have this set. So next one will be like I plus. Let's just take this first example and
literally try to recreate this set, using comments, not the code, or pseudocode. Okay, so yeah, let's do. In the first window, we have X, Y, Z. Yeah, exactly. Then we have Y Z, again, which is YZ, and then we remove X, which is YZ. It works I see. so far, but I have a feeling that it's going to not. Then YZZ, we add A and remove Y, which is ZA. Yeah, all right. It's not working, and then we add Z and we and remove remove Z because it's on the left, and this is where it's right. So yeah, we have like okay, let's do. So I need this one. X, Y, Z. Okay. And then we have to remove these three because they're not unique, and we have like just one to return. But how do we check like we have to check. So let me see. Okay. We are done for first one. Also, okay, like for example, 3, we are done. We save it somewhere. Check if it's new set. Okay. Then we have to, and if the length of set is 3, we the counter is +1. So then we need to empty set again and start. That's the whole point. We don't want to empty it every time, right? Because we don't want to remove characters that are supposed to be there. And I think that's the problem with this set. So imagine that instead we have a map where keys are characters, values like we have counters. Okay. Oh my. And we have next. We can easily count each character. So whenever the window moves, we get the For one. Example, can I draw? I hope. Yeah. By the way, my drawing skills are terrible, but if you'll do it next time, I will think about it because it usually helps me when I start to draw things. You can open excalidraw.com. How do you spell it? X. EX. How do I spell it? EXL. EXCALI. EXCALI. Draw. Like draw. Yeah, exactly. It's draw. Okay. Yes. And now we can practice our terrible drawing skills here. Okay. So this one, I guess, what I need. Okay. And what was our string? Okay, X, Y, Z, Z, A, Z. X. My God. Y, Z, Z, A, Z. Okay. So, for example, we start our first loop and we have our map. So it will be X1. Oh, now I understand all this guy who is complaining about their drawing skills. I want to say sorry all the time. Like, I'm sorry, guys, that I'm so bad in drawing. Okay, we're done with this one. So it's unique. Okay. Then we are it's first iteration. So second one, when we are moving one character right. Yeah, right, and omit the left one. So it will be these two. Okay. So it will be like X1
it will be y2. I'm just trying to understand. I mean, we oh, just, you know, to the right, we haven't seen any more. Yeah. So no, y1. You're right. Oops. I think you can just click Command Z. This is what I usually do, like. Command Z. Yeah, exactly. Oh, also my my computer user skills will improve. Okay, yeah. So we still have y1. Doesn't want to draw now. Hey, no. Oh, I know. No. So yeah, it's because happened. I accidentally pressed eraser on their Zoom, and now it doesn't allow me to. Oh, maybe you can click some other tool. Click that arrow, for instance, and then click to the. All right. Done. Okay, and now we have. By the way, why x still is 1? Okay. Oh, so like I got it. We creating like every time a new map. No, we're not creating the new map. That's the whole point. The map is the same, but once we step out of the previous character, and the previous character is x, we have to omit it, right? And by omitting, it means that you need to find it in the map and decrease the number of x's. In this case, we've seen just one x. We step out of x, and it means in the current window, it must be minus 1x, right? So like 0. Yeah, in this case, 0. Okay, so this is the current map, or the map shows the current state of the window, and the window is literally what you see in these 3 characters. Yeah, and now I don't see any x. So if there is no x in there, so we are just like decreasing it -1, so it will be 0. And we have one y, and so we have 2 z. Oh, and we can't. So if any values like is equal to 2 in our map, so this one it's not working. Correct? Exactly. I mean, by it's not working, you mean that counter, we don't increase the counter. Yeah. So in this case, like we don't have any values that equal to 2, so we'll increase counter to +1. And in this case, because the value is equal to 2, we will not increase counter. I mean, it's a how do you call it? Substring, but with not unique counters. And then just to make this idea, we have next one, so we are moving. Click and drag, release when you're finished, whatever. Okay, anyway, we're having like, we're meeting y this time, and we're adding a. So y will go to 0, and we'll have like z equal to z equal to y0 a1, and same story after that. Okay, I got it. I mean, I got the idea. The main thing, I guess, it's to write the code. Sliding window, because as we just discussed, we might have like hundreds, thousands of elements in between, right? And that's a shame to abandon them every time like you create the map. Like create and then just kill it all and over again, so it will like not efficient at all. Okay, let's try to right. Okay, so how map
is it the same story, new map? Yeah, so for instance, first of all, we need to have just one map, which means it should be outside of the loop. Yeah. Not inside the loop. Yeah. New map and okay. Country. Yep. Exactly. Okay. Okay. And okay. Then we have to store our map. I mean, like every time, because it will be. So I guess there are two stages here. First is when we stretching the window up to length 3, right? Mm-hmm. Then it's fixed. Yeah. And then we go so I mean one the right, length, one left. Mm-hmm. Yeah, the length to be 3, of course. And okay. I'm just thinking, I mean, okay, we start at 0, and then we have to add characters to map. Key is the character, the value is the counter, the number of such characters. Yes, so you have to check if so S of I. I think I have to. Has method map that has S at ith position, which is the character. That has S of I position and equal to 0. Then we increment by 1. Oh no, if it's not there, we increment, we set it to 1. If it's already there, we increment it by 1. Okay, so about syntaxes at all. So I don't like using maps for such things though, because of those functions. I like to use plain JavaScript object, object notation, curly braces, because you can use it the same as an array. Okay, so we can just switch. We can switch to just like an empty object. Exactly. Because I mean, I wrote a couple things. I mean, I had some challenges with map, but I just had to Google, and I did it by myself, not like during the interview, because I don't remember. And I guess it's a thing. Oh, this is fine. People Google methods of the standard. Oh yeah, no, yeah, it's totally fine. But during like the code challenge, they don't expect that. Yeah. Like, guys, sorry, I have to Google. Time. I don't remember. So and so now you can easily check. Yeah, if the element is in the object. Object of. Okay. You have string, so object of S of I. Of object of I is. I think object of S of I. Because S object of character. It's we are checking for the value. We're checking for the key, which is the character. Oh, we are checking if key is there or no. What I'm trying to say. Exactly. So first step, we need to check if we already added this key, which is the character. Yeah. So if there is no key, we need to add one. Yeah, exactly. We need to add 1. We need to add the key, and the value corresponding to this key is 1. And if we've already seen this key, we need to take the value and increase it by 1. Okay, so object of S of of S of no. Let's create a variable called key.
And that variable is, no, it should be inside the loop. Because the key changes every time. Oh yeah, all the time. Let key, so no, the key S of I, is the current character. S of I. S of E. Yeah, okay, yeah, now it's easier. And then object of key. Yes. Okay, yeah, thank you. Is 0? If it exists. Yes. Oh, yeah. If it's 0, that would be the same. We still need to make it 1. Yeah, so If no problem. Object of key are equal to 0. I think the problem is there are 2 different cases. First, it might be equal to 0, and it might be equal to undefined, which means that you haven't touched it yet. And if you just leave the condition as is right now, which is if object key, if it's true or false, you cover so all if it's 2 undefined, cases. it will be false. So if it's undefined, it will be false, and it means you need to put 1. Okay. So the same is for 0. Okay, yeah. So 0 is like false, so we have to yeah, 1. the 0 also will be cast to false, which is what we need. By the way, do you understand why we can get 0? I mean, undefined, obviously, yes, because we haven't pushed anything, right? But how we can get 0? If we, I mean, like value because of 0 to the next, because we are moving, like with this example with Y, because we are moving from like to right, and we have to omit Y, and that's why it can be 0. Okay. Anyway, so we have to write if object of key is if it's true, then we plus 1 to its value. Exactly. Then plus. I'm not sure about there. Okay, let's do like this. No, I think you need to if condition with parentheses. Okay. Yeah, exactly. And then you need to do plus inside. So I think you just, oh no, I think you need to do plus to the object key. Object key, so object. So those are 2 different things. Yes, it's like object key plus. Yes. And there is, no, you don't need that column. Okay. Okay. Other object key returns you the number, then plus, and then it gets saved back to object key. So yeah, I mean, for example, if it's like we don't have the letter Y, it will add 1. And if it will meet another letter Y, it will just add 1 to this one. So we'll get 2. Yeah, exactly. We don't have that logic yet, though. I mean, right now we just check that the key exists, but what if it doesn't exist? And also, before we go further, I think you missed one bracket, square bracket. Yeah. Object key inside if statement. Oh yeah, it is. Object key. Yeah. No, this one. Yeah. Yeah, correct. Okay. So if object key, if the key exists, else if it doesn't exist, what should we do? We object key set to 1. Yeah, you can use else. Yeah. And do I use just like this one? Or equals. Okay. Yep. So sounds about right. We're done. There and now we
semicolon is extra at the end of the 11th line. Yes. All right. So we checked if so now we have our object pair, pair, key and value pairs. And now we can check if there is any value that is larger than 1. And then that was only the first part, I think, because we just processed on the first 3 characters. Yeah, characters. And so we have to finish with this whole sliding window, and then to check if it okay. Yeah. So I think sorry, for the sake of time, it's already hard to speak. Yeah. For the sake of time, I think we can stop at this point because we have some people, and of course we can speak with them. We can have a chat, right? I think you can finish this by yourself. I will, but it was very nice. Doing great, by the way. And we can discuss your feedback probably in Russian. Okay, sure. Yeah, it's perfect. Nice. Да, поздравляю, это, хорошо. В смысле, видно, что ты очень волновалась, что тебе очень сложно было. Да. Поэтому это прям очень круто. Это большой прорыв. Да. Типа go public. И реально не бояться. Самое главное, что люди подумают. Да, учитывая, что тут особенно никого нет, так что никто ничего не подумает. В общем, кажется, что тебе нужно посидеть. Я заметил, то есть очевидно, что ты волнуешься, и поэтому тебе нужно думать сразу о 5 разных вещах. Например, и писать код, и думать про алгоритм, значит, и думать про английский, и это все намешивается, и видно, что тебе очень тяжело. Поэтому некоторые, бетают, каким образом себе помочь в этом случае. То есть первое, быть уверенным в языке, в смысле программирования, в этих базовых конструкциях. Можно посидеть на, как он называется, есть LeetCode, а есть CodeWars. Да. Да, и на этом CodeWars можно порешать всякие задачи. Они как раз не про алгоритм, а именно просто руку набить. Потому что видно, что ты занималась питоном, занималась JavaScript, кто-то приходит иногда с C языком путает или C++, потому что он в университете учил, а сейчас он на JavaScript проходит собес. Это тоже видно, и лучше один язык выбрать и прям, его, позадрачивать. Да, уже до автоматизма. Да, чтобы не тратить задумываться. Второе, как себе можно помочь, нужно сначала продумать хорошо алгоритм, который ты будешь писать, и прямо прогнать пару примеров, прям на доске, типа, так, написала псевдокодом, простым английским языком, типа, первое, запускаем цикл, для каждого элемента проверяем то-то, и потом просто прогнать, и ты, скорее всего, найдешь несколько ошибок, потому что частая ошибка, ее делают все, и я в том числе. Ты вроде как, уверен, начинаешь писать, потом такой, да нет, я тут этого не учел, и начинаешь возвращаться назад, потом что-то стирать и потом время просто заканчивается. И, в общем, это не надо так делать. То есть, соответственно, код пишется в самом конце, когда ты уже просто точно знаешь, что я просто с английского языка на JavaScript 1 в 1 переведу то, что я план какой себе наметил. И, в принципе, все, тогда оно обычно хорошо получается. А так, в остальном, видно, что ты занимаешься. Удачи тебе, особенно в США. Спасибо. Наверное, конкуренция высокая, и будет не очень просто. Но что поделать? Рынок, на самом деле, очень горячий. Тут гораздо, наверное, больше про то, чтобы набить руку и перестать, Моя подруга сходила на 90 собеседований, и на 91-м ее взяли, когда я уже стала совершенно без разницы. У нее заняло 4 месяца. Так. Она написала какой-нибудь пост на 1000 лайков про это? Мне кажется, люди любят такое, особенно на LeetCode кто-нибудь это пишет, типа, сходил на 16 собеседований, получил 3 оффера, это все.
Кажется, это такая же история. Если на 90 собесов сходил, то это какой-то прям супер целеустремленный человек. Ну, слушай, это не самое. У меня девочка из моего буткампа, она искала работу почти 13 месяцев. Я не знаю, насколько это правда, но у нее был такой эмоциональный пост на LinkedIn, что у нее было 500 собеседований, и она получила наконец-то работу, когда больше 12 месяцев она искала, у нее уже почти опустились руки, и she finally get an offer с очень хорошей зарплатой. Так что у нее там было безумное количество репостов, лайков и так далее от ее там. Так что вот есть даже такие истории. Это только про то, что нужно идти вперед и не сдаваться, и у каждого свой темп, но это не говорит о том, что там кто-то лучше или хуже, просто иногда вот так вот бывает. Ну, понятно, да. Слушай, а ты хочешь во фронтенд входить или куда? То есть ты вот Слушай, но на самом деле бэкэнд, когда я была в буткемпе, мне нравился намного больше, вот, и работа с базами совсем, мне это намного интересней, но по рынку, и как у меня какое-то количество друзей работает, все говорят, не любят брать на бэкэнд людей, без опыта намного сложнее туда попасть, чем на фронтенд. Да, это, кстати, любопытно, почему. Ну, я, то есть, понимаю, что исторически так сложилось. Да, кстати, давай перестанем шарить экран, то уже как бы все понятно, а нас вокруг не видно. Окей. Ну, слушай, просто так исторически сложилось на фронтенде, что ты приходишь, там какую-то HTML-ку, CSS-ку пишешь, оно как-то работает, это не программирование, а на бэкенде нужно суровым просто вот этим быть, который спаять может и все, что хочешь. Но, блин, все поменялось, мне кажется, уже давным-давно. И на фронтенде, и на бэкенде нужны суровые. И там можно ходить джуном, и на бэкенд тоже. Ну, вот не знаю, конечно. Можно. Ну, вот говорю, что мне очень нравился бэкэнд, и мы делали 2 больших проекта в школе, и я сразу такая, можно будет делать бэкэнд? Вот, мне как бы, больше лежит душа к этому, не знаю, почему так вот во время обучения как-то сложилось. А как школа вот эта, расскажи подробнее, она офлайновая была, то есть прям ходить куда-то? Нет, она онлайн, она полностью онлайн, это стартап из Калифорнии, вот, соответственно, там было несколько вариантов, можно было заплатить upfront. У меня вариант, когда я найду работу, я должна буду платить им с зарплаты. Ну, то есть пока я не без оффера и не работаю, я ничего не плачу. Слушай, тут, извини, я буду иногда прерывать тебя и читать всякие вопросики. Конечно. Спрашивают, в какой школе? Они сейчас называются... Let me check on my LinkedIn. Потому что они сделали ребрендинг очень сильный и поменяли название. Я только одну знаю школу из США. Как-то называлась она «Школа программирования кого-то». Такой русский был дядечка. Портнов? Портнов, да, вот. Я знаю его, потому что я смотрел всякие видосы на Ютубе, где он там гулял где-то там с внучкой, еще что-то по Калифорнии. У него QA. Дедушка. У него QA. А у него, кажется, школа программирования. Да, но вот у него quality assurance. А сейчас называется BloomTech, мой bootcamp. BloomTech, я понял. Спрашивают, школа 42? Да нет, не 42. Так вот. Но сейчас это достаточно популярная тема, очень много буткемпов, очень много. Вот. И как и американских, так и русские ребята делают свои, я знаю. Вот несколько примеров. И да, всей сложившейся ситуации Яндекс пытался. У него был план заходить на американский рынок. Слушай, это прям отличная история, потому что я в свое время помогал нескольким людям, которые в практикуме занимались. И там как бы набил руку, познакомился со всякими наставниками, там, руководителями школы, и думал, а что, может пойти к ним, тоже подзаработать и как-то там потусоваться с ними, наставником. И вот они предложили, говорят, а мы такую тему открываем, если есть англоговорящие, то мы будем на рынок США выходить. Это еще давно, год, может, больше назад было. Я удивился. То есть это еще как закрытая у них такая часть была. А сейчас все, я уже читаю, они вроде собираются как-то там продаться, распилиться и вообще только на рынок США уйти.
Я думаю, Ну да, ничего я ж себе читала, что внутри. они попытаются все, что можно, отделить от бренда и пойти как отдельные Ну, проекты, то есть чтобы они не просто потерять еще рынок. одним будут буткемпом в США, ну, Да, нормально, почему нет? У них, в принципе, все неплохо не-не-не, устроено. как бы я вообще ничего, я про то, что это такой рынок, я больше пыталась сказать про то, что это такой очень растущий рынок, и все больше и больше людей будут туда на самом деле. Ну, то есть это сейчас кажется, что это дико популярно, но я думаю, через лет 5 это еще будет Кажется, это гораздо... только начало на самом Да, деле, да, да? да, Я деле, понял. потому что все настолько меняется, и технологии все больше и больше приходят, Все, и... на заводе работать никто не хочет. Вот это вот началось все. Я понял. Ну, хорошо, ладно. Так Это что, как неплохо. бы... Надо входить, этот, как его, в школу для IT. Мне, в смысле, трансформироваться понемногу с русского языка на английский. Ну ладно, это так, Можно, для да. себя. Но говорю, что это достаточно такая популярная тема. Ну Ниша, да. и это тоже на самом деле как бы у меня есть такая мысль, что это не только даже про деньги, но если ты помогаешь людям менять их уровень жизни, это какая-то даже такая, ну, больше Но, хорошая цель про то, что конечно, ты да. меняешь, да, жизнь людей к лучшему, Ну, и это такая цепочка. я, Ну, честно конечно, говоря, примерно так рассматриваю. То есть, например, вот книгу написать, да, ну, ты, может, ее и продашь, она, может, супер большим тиражом разойдется, но явно это не книга техническая, явно это не роман. То есть она не будет там типа бестселлером на Амазоне №1. Вот. Даже если ты ее хорошо продашь, это все равно не про деньги, а просто про то, что, ну, там, про твой статус, про то, что ты помог людям, у тебя комьюнити есть, у тебя есть какие-то да. читатели, которые тебе пишут, ты с ними так общаешься, думаешь, о, ничего себе, я вот не знал, а он прочитал и заметил, а я об этом не думал. Вот, и вроде как жизнь у тебя интересно проходит. То есть я вот с этой точки зрения больше рассматриваю. Ну, социальная миссия, да, получается, что это тоже важно. Ну, даже важнее, потому что это Да, что наполняет какое-то твою жизнь. Деньги ты и так воздействие, заработаешь. дай работаешь, воздействие, что ли, или там вдохновение на жизнь людей. Ну, это как вот с этим, на самом деле, постом у девочки. Я каждый раз, когда у меня что-то не получается, какая-нибудь задачка, я там сижу над ней 3 часа и не могу понять, почему не понимаю я. Ну, я всегда думаю, ну вот она ж прошла 500 собеседований и смогла. И то есть человек, может, когда писал, он даже не думал, что он напишет этот пост, она просто хотела поделиться своим достижением. А этот пост, вот, там, не знаю, кому-то, может, каждый день помогает идти к своей цели. Так что вот такие вот вещи тоже, там, интервью, какие-то советы и так далее. Может, мы не понимаем, насколько это влияет на других людей, а потом действительно благодаря такой небольшой Влияет, вещи да. кто-то хоп. Слушай, там спрашивают, как позиционируют себя гости, джуном или после школы можно уже медлом? То есть как вообще вот Джуном, это все обучение? джуном, джуном. А есть там какие-то пред-джуном? Вот, например, в Яндексе была такая тема, есть джун, а есть стажер еще. То есть это как бы ступень перед джуном. Или Слушай, такого нет? но нет, джун, сразу джун. Вот. Но тут очень можно, причем вырасти, очень можно быстро вырасти с Мгм. джуна до мидла, зависит от компании. Вот так вот. И можно даже уйти. У меня хороший приятель с моей школы, он получил интершип как junior developer, поработал 4 месяца. Стартап был из Калифорнии, и у него получился social connection, и через 4 месяца его позвали продакт-менеджером Мгм. в другую компанию, тоже стартап из Калифорнии, но просто зарплата в 2 раза больше, и он ушел на продакт-менеджера. Понятно, да. То есть Там пишут, никогда. кто ж мягкие стулья будет делать для айтишников, если никто на завод не хочет? Ну, действительно, все после Роботы. завода уйдут. Да. Ну, либо роботы, либо нам придется это стоя работать. Ты думаешь, Но, кстати, это почему очень эти столы? популярно работать стоя, или Конечно. даже беговые дорожки у нас в офисах, О, везде, где ты можешь, это да. все потому, Вот. что шортедж уже чувствуется по стульям для айтишников. Я тут в Инстаграме, Спрашивают, да. Ага, да, конечно. Ага. как развивать себя? Работаю в EPAM, оценили middle. Udemy курсы уже не то.
А что с Udemy курсами уже не то? Ты не проходила никакие такие онлайн-курсы? Нет, я проходила, и на самом деле, мне кажется, ну, сейчас уже, конечно, после буткемпа, что можно никуда не ходить, что можно все самому просто. У меня самая большая проблема – это организованность, чтобы вот, когда я была в буткемпе, вот если сейчас меня отправить в буткемп даже на 4 месяца, я уверена, что я выйду через него и найду работу просто там за 1,5 месяца, потому что я буду чувствовать обязательства, и ты каждый день будешь 3 часа, у тебя будет, ты будешь это делать, и все. Вот в этом главная проблема, чтобы каждый день какое-то определенное количество. Ну, статьи читать на YouTube, куча всего, pair programming делать, найти кого-то, сделать проект свой новый, попытаться вот так вот, как бы, такие вот вещи. Я вот делаю сейчас свой веб-сайт, небольшое портфолио, вот никогда как бы сейчас пытаюсь, чтобы посты из Notion туда автоматически сразу отображались с моим блогом. Ну, то есть как бы такого мы в школе не делали, тоже смотрю, не так много там статей по этому, но смотрю, что достаточно популярно, интересно, и какие там такие типа уже профи ребята там пытаются тоже делать. Но как бы все можно, мне кажется, найти как бы в интернете просто. Понятно, это прикольно. Ну да, мне кажется, вывод такой, что просто нужно вот, чтобы кто-то тебя пинал. Ну, какая-то такая среда, твои либо пиры, либо вот расписание, и вообще как-то, чтобы вот этот сложный период, да, когда твой мозг сопротивляется и говорит, да нормально ж на диване лежали, что началось? Вот, его нужно как-то, чтобы кто-то помог тебе его пройти, протолкнул. Там сериальчик новый на Netflix, зачем нам какой-то код-челлендж делать? Да. Ну, просто мотивировать, зачем ты хочешь. Постоянно себе напоминать, что твоя жизнь сильно изменится. Ну, это одно, но тут еще важна вот дисциплина, она появляется как раз, ну вот как ты упомянула, что есть расписание в этой школе, ну и вроде как ты деньги заплатил, тебе стыдно ничего не делать, потому что, ну, это странно, то есть, ну, тогда можно из нее уйти из школы, да? Да. И, соответственно, да, вот уже есть какое-то обязательство, сидишь, делаешь. А есть еще, например, другие студенты, вот там, ну, бывает, вот в практикуме, например, там были регулярные всякие там встречи, какие-то созвоны, как-то люди друг другу помогали, потом после практикума они выпускались, они продолжали дружить. Москва город маленький, через 5 лет они там встречались уже какими-то сеньорами и все равно вспоминали, как они учились. Но это та самая история, как люди поступают в Гарвард, потом становятся кем-то и встречаются на типа встречи а потом ты становишься условно. премьер-министром и зовешь всех своих друзей с Гарварда к себе в кабинет. Но я, кстати, хочу отметить эту мысль очень крутую, что про школу, опять же, ну, я человек достаточно люблю конкурентную среду, и если я вижу, что кто-то сделал проект быстрее, вот, или там лучше, мне всегда интересно посмотреть, почему у него там лучше, почему он скор получил лучше, или посмотреть, насколько у него код чище, чем у меня. То есть, вот, может быть, это тоже такой совет, просто, ну, либо самоорганизовать группу людей, таких, как ты. Понятно, что большая часть отвалится, но, возможно, 3 человека останется, и вы будете, вот, ты будешь смотреть, и там он, например, не знаю, Петя запостил сегодня, смотрите, 3 задачи решил на LeetCode, ты такой, черт, я тоже сегодня решу 3 задачи, 4 решу, буду лучше, чем Петя. Вот, то есть, мне кажется, это тоже такой совет. Согласен. Пишут, здесь работает единственное правило, чтобы научиться программировать, надо программировать. Ну да, собственно, это главное правило. Вопрос только в том, как все-таки этого достичь, то есть как не бросить и не начать делать вид, что ты учишься программировать, вместо того, чтобы реально что-то делать. Вот, мы как раз это и обсуждаем, разные методы, как этого достичь. Но мне кажется, школа вот такая, где другие люди, она самая лучшая. Но она обязательно должна быть платная. Скорее всего, да, она должна быть платная, иначе ты такой, начну со следующего потока, сейчас еще отдохну немножко, чтобы тебе было жалко денег. Да, обязательно. Да. Потому что создать систему, это на самом деле, и держать себя в системе, это, наверное, самый большой такой труд, чтобы постоянно. Так, ну что, вроде нам никто ничего не пишет, но мы еще немножко посидим, да, и будем закругляться. Да. А что еще хотел спросить тебя? Ну,
Ты на full-time хочешь выходить, да? Да, я хочу на full-time, но я хочу ремонт. Это мое главное условие. Ну, то есть у нас сейчас достаточно много где сохранили возможность, да, работать ремонт. Вот, соответственно, с одной стороны, у меня, конечно, была мысль, что, наверное, может, первая работа в офисе была бы лучше, что, знаешь, там подойти, можно кого-нибудь лично там подергать и так далее. Но, с другой стороны, я думаю, что это тоже тот skills, на котором просто мне надо поработать, чтобы, да, онлайн не стало препятствием для меня там взять от этой команды как можно больше. Поэтому вот так вот. Да, full-time remote. Зима во Флориде. Чикагские зимы суровы. Поэтому. Ну, понятно, да. Да. Ну, то есть такого уже, что все едут в Калифорнию туда набиваться, такого уже нет, да? Я слышал, Нет. после Да, ковида все вообще наоборот все. ехали. Техас просто там все воют. Вот, у них там приехали Типа цены калифорнийцы. поднялись Да, на безумно. Там недвижимость? дома просто нереальные цены. Даже в Блин. пригороде теперь ничего не купишь, не то, что там в центре. Так что все, ну, такой новый какой-то ковид, на самом деле, да, принес такие очень, с одной стороны, там, негативные последствия, с другой он сильно также изменил жизнь в чем-то к лучшему, так вот, как ремонт. Ну, понятно, да, нормальная Да, тема. интересно, что вот так вот. И с образованием тоже, что очень много ушло. Это еще больше сподвигнуло, наверное, к развитию онлайн-образования и развитию качества онлайн-образования. Ну да, получается, что сейчас нет никакого смысла идти ногами в эту школу программирования, и нет никакого смысла говорить, что ну это какая-то онлайн-школа мутная, так они все онлайн. Да, не все онлайн. Можно Но себе опять же, заработать хорошее имя. вот у меня подруга из Нью-Йорка, она сейчас в Нью-Джерси живет, но она тоже делала буткэмп, и они были офлайн, но ушли онлайн из-за ковида. Такой просто Нью-Йорк огромный город. И если бы она ходила ножками туда, то, образно говоря, там 1:20 она бы только ехала до туда, а потом Ну 1:20 обратно. И ты еще там поучился 8 часов, ну, а тебе еще и домашку делать. Ну, как бы, поэтому это тоже такое, что ты просто можешь, ну, там, в пижамке поучиться, потом как бы, и вот это время потратить на свою mental health, чтобы да. продолжать учиться, а не на метро. Сейчас 20 в Нью-Йорке, и в Нью-Йорке не И самое жить в классное метро. Нью-Джерси, да, вместо Нью-Йорка. Да, Нью-Йорка. Все правильно. Ну, круто. Поэтому это тоже, да, вот так вот. Было очень круто. Ну что, мне Спасибо. кажется, да, будем завершать. Очень Было классный прикольно, да, опыт, вопросы да, очень, действительно я очень классные. довольна. Спасибо огромное и классного вечера в Лондоне. Все, Все, пока-пока. удачи тебе. Всем Спасибо. пока. Пока. Пока-пока. Пока.